Kajiado County. Welcome. Share, comment, like. Please guys, comment, like, share. Mostly subscribe to my YouTube channel. Hii area ni Kajiado. Tuko Kajiado County. The county is so good, it's cool. I think you can see the shambas are so big. Though hakuna watu. The lands are big. Sijui naweza washoaje, but the lands here so big. And I think they ziko lands za huku ziko flat sana. Naona watu wa stima shwali, hawa electricians wa huku nao pia ni wagani hawa. Sasa nikishika hii stima si nitachomeka wala. Nitachomeka bana, hii itanichoma. It's so near. Can't touch it guys. So that's the land. That's the land all the way from the farthest end hadi huko. Yote ni shamba. The land, the area is so flat. Yes guys, the area is so flat. So guys, huku wana grow vitungu. As you can see, mostly ni vitungu. So that land hiyo yenye unaona huko yote ni vitungu. Those are vitungus. Onions, I mean onions. This land is just for onions, only onions guys. Ni kwa ma onions hadi huko mwisho. Woi, wasinipate kwa shamba yenyewe. So guys, that is it. That's the land. Oh, huku kulinyesha juzi tu. So by the way, soil ya huku inakaa hivi. When it's dry, inapasuka hivi. Inapasuka kabisa. Inapasuka, and you can't use this udongo for kujenga nyumba because ikikauka ndivyo inapasuka hivyo. So guys, kumenyesha juzi lakini you can see the area ikikauka inapasuka hivyo. Na hivyo ndio huku kuko. So guys, that's the land. Land ni kubwa by the way hadi kule mwisho. Hey, you can just imagine. Kikuja kuishi huku by the way ni kuzuri, lakini food is very 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 expensive. It's like sijui nini. It's like dawa huku. So guys, huku ndio penye ulisikia kuna hunger, ng'ombe zinakufa, what the animals are dying. So this is the area, Kajiado County. Remember, Kajiado County is where ng'ombe zilikufa. So guys, huku unaona hii shamba hapa, those are vitungus, but hizo bado ni changa kabisa. They are very grown yet. So guys, shamba ni kubwa but hakuna watu. The area's population iko very low. I think huku ni Ushago tu waki. Ushago. So guys, you can see the animals. The farthest end huko kuna two animals huko. By the way, hizo ndio ni I think walizihamisha wakazipeleka another county so that they can't die here because of hunger. Sasa wamezirudisha because kumeanza kunyesha huku by the way. Yep. By the way, jani ni ndefu. Imagine penye nimetoka huko kote. I'm heading the farthest end. Then naenda kule mbele. And guys, by the way nimepata huku an animal. Kuna huku animal inaitwa donkey. I wish watu wangekuwa kama hii donkey. Wait now. I wanna show you guys. Guys, ndio ile huko. Sijui kama unaweza iona. Ndio ile huko mwisho. Hako kenye kako huko ni kadanki. By the way, napenda danki sana. I just came to realize that it's iko very humble, hardworking. By the way, mimi nataka nipe kama danki. Okay guys, ndio zile ng'ombe kule mwisho. I think ni cows. They are cows. Those are cows kule mwisho kabisa. Kule mwisho ni cows. Cows. Yeah. I think that is it. Kajiado County. Kindly like, share, comment, subscribe to my YouTube channel guys. Please, I beg. Guys, nimeona kadanki kengine mahali.
Ngoja kwanza ni wa show sasa. I wanna show you now. Stay tuned. Ndio yako kule. Tunaelekea huko by the way. So guys. Ni kama inakuanga kali sana. By then naiogopa. Ndio hiyo. Bas, ndio hiyo. That is it. Thank you. Nani nimesimamisha kichwa? Ni kama inataka kunigonga. Hey, I fear this animal though. I like them. I wish they knew.